Кстати говоря,
изолентой. Ладно, что это? Эй.
Эй, что такое, блин? Ладно. Надо иметь, ну вот это есть. Вот это, по-моему, не знаю. Ничего не знаю.
вот нету такого там, потому что нормально играть. Нету к этому инструменту педальной стойки, блин, да. Да, ну, наоборот, он это имел в виду. Да, он себе думал, так наоборот, это наоборот, да. Кретин, что ли? Ну, народ. Наоборот. Ты по себе, ну, вот это вот не видел. Ну, вот это про себя, да. Ну, вижу вас, вот, буду проклятый. А, ну вот это и есть.
написано это вот. Хотя надо стоит начать. Работу, который не да. Вот это было. Вот это было. Вот это было. Ну вот это и было, да. Ну, кстати, да. Вот это и было. А, вот это, да, да. Ага. Для переноски. Специалисты компании «Лампиано» уже на связи и готовы вам помочь. Дождитесь ответа вашего менеджера. Здравствуйте. Да. На данный момент все специалисты заняты и помогают с покупкой другому клиенту. Подождите еще немного, и мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну так просто воскресенье было. Никого нет тут? К сожалению, все заняты, и мы не можем вам ответить, но если вы оставите нам ваш телефон, мы обязательно перезвоним вам. Ладно, тогда перезвоните мне. Да, перезвоните, что теперь делать, куда деваться? Ладно, звоните. Что-то надо говорить, что ли, или что? Просто не сам. Мы обязательно смотрим ваш позвонить. Ладно.
Ты такая цена смешная, что ты скидку сделаешь, что ли? Там вообще пенопласт ходячий, наверное. Ага. Что-то не скажу. Ну, это кредит цена, что ли? Нет, сейчас смотри. Ну да, понял. Да. Ну, Хельга дорогая просто была. Да ну. Ладно, все, спасибо, пусти. Все. Наверное, чем? Никитич. Еще единиц 400 минут. Ну и что это? Ну вот этого нет. Ну вот это и было самое. Ну, Лёвич, Петровна. Молодой, что ли, еще? Банк, наверное.
наоборот, значит. Я тоже, я вот не верю в это, понимаешь, то, что ситуация безысходная, например, и так вот она не имеет в виду, наоборот, да. Надо делать революции, надо что-то делать, надо когда, да, то есть я в это никогда не поверю, даже если ты вот бомжар какой-нибудь, или там, ну, средний работник, или ну да, ну, скажем, просто у тебя, как бы, ну, строительный на заводе, там, у тебя вообще выхода никакого как будто бы нет, там, да, то есть, ну, да. Хочешь, я скажу, что у тебя до хрена всего, блин, понимаешь? И, ну, я понял, ну, то есть я так же думаю, да. Ну, то есть, как бы можно жить, никого не убивая, никого не наказывая, даже без революции, в принципе. То есть, да, никто не виноват, кроме тебя, понимаешь? И, ну, он тебя долго уже после идет, да. Ну, да. Да, да. Просто ты тебя везде видишь, то есть, да, то есть человеческий род может жить спокойно, следовательно говоря, правильно? Ну, вот я понял, да. Ну, гипотетически хотя бы. То есть это все, то есть как бы историю можно вообще всю пересказать как бы иначе. Потому что они, да, понимают, недоумки, бездельники там и так далее, да, понимаю. То есть как бы, ну, я тебе реально говорю, что все нормально вообще в этом мире. Это просто, да, понимаю, да. Как бы, да, понимаю тебя, да. То есть, я уже слышал уже просто, да. Да. Так это же вообще просто, да, представляешь? Ну ладно. Ну да, вот это, да. Ладно, все, прощаем. Поняла? Друзья, всем привет, с вами Максим Гоняйкин,
иммиграционный юрист, канал Canada in Touch. Сегодня я хочу поделиться с вами новостью, я бы ее назвал с пометком «Молния». Итак, у меня в руках распечатка с государственного веб-сайта, это по поводу апдейтов, которые у нас происходят регулярно, за которыми мы, естественно, следим. И сегодняшний апдейт, который я хотел вам рассказать, поделиться с вами, он касается тех клиентов, которые у нас сейчас находятся на спонсорстве. И не просто на спонсорстве, это спонсорство, допустим, супругов, которые находятся за границей. То есть у нас большое количество клиентов, которые подали документы еще в начале года, но в связи с тем, что иммиграционное ведомство немножечко работало медленно в связи с пандемией, кто-то не работал в офисе, работали из дома, то есть, соответственно, все эти процессы были очень замедлены. И сейчас правительство, вот буквально 30 числа, у нас выпустило такую новость о том, что теперь партнеры, супруги и партнеры, которых спонсируют в Канаду из-за границы, смогут попросить визу, и есть большая вероятность, что ее одобрят. То есть, что это такое? Значит, у нас есть несколько категорий спонсорства. То есть это inland, когда человек находится в Канаде, и overseas, когда человек находится за границей. То есть, если, допустим, канадец живет в Канаде, спонсирует свою супругу из-за границы. В чем разница? Разница в том, что когда ты подаешь спонсорство из-за границы, то есть спонсируешь свою супругу либо супругу в Канаду, человек навряд ли получит визу. То есть это 1 на миллион шансы. Очень редко бывает, когда человек подался на спонсорство и затем просит визу. Почему отказы? Отказы, потому что офицер должен быть уверен, что человек уедет по окончании своего разрешающего срока пребывания домой. Предположим, вы подали на иммиграцию, на спонсорство. Это подача на вид на жительство. Соответственно, офицер видит: окей, подождите, у вас есть аппликация на вид на жительство. Соответственно, вы уже изъявили свое желание остаться в Канаде постоянно. И здесь вы подаетесь на визу временного резидента, по которой вы де-факто говорите: я должен уехать, я уеду. Но офицер, когда сопоставляет факты, он говорит: окей, вы подались на вид на жительство, где гарантии того, что вы уедете? Эти аппликации разбирались очень сложно, и в основном были отказы. Итак, что же поменялось с 30 числа? Были добавлены разъяснения для офицеров, которые рассматривают визовую заявку по dual intention. То есть, что такое dual intention? Это когда у вас есть двойное намерение. Что же такое двойное намерение? С одной стороны, вы желаете стать постоянным жителем Канады, но с другой стороны, в данный момент, вот на сегодняшний день, вы едете в Канаду только с туристической либо визитерской целью. То есть, вы едете в Канаду пообщаться, посетить в гости к своему будущему супругу. То есть, мы сегодня разбираем вот именно вот этот момент, связанный с супругом. Итак, что же поменялось? Были добавлены инструкции в это положение, и, соответственно, офицеры теперь обязаны более детально рассматривать этот момент. В связи с пандемией, естественно, представьте себе, вы спонсируете свою супругу и уже почти год не видели, да, человека. Это просто абсурд, как так может быть? И ей или ему, вашему супругу, не разрешают приехать в Канаду как туристу. Что это такое? Так вот, специально были добавлены инструкции, по которым теперь офицер должен оценивать в первую очередь. То есть там определенные моменты есть. Вам все равно еще нужно будет доказывать, что вы вернетесь в страну, как бы это ни было парадоксально. Но теперь, по крайней мере, когда мы подаем заявку, то есть заявка должна быть абсолютно грамотно составлена, чтобы у офицера не было какой-то тени сомнения в достоверности того, что вы говорите. Соответственно, если вы были спонсированы, ждете 8 месяцев, естественно, вы можете добавить в свою заявку, что вы вернетесь в свою страну по окончанию 2 месяца или 3 месяца. Свет увидела новая короткометражная модификация, которая расскажет историю очередного сталкера-новичка. Нам предстоит пройти путь от зеленого до уважаемого сталкера. Уже поиграв, я могу сказать, что в общем мод интересный. Вы на канале Мануэля. Ставьте лайки, если любите, когда выходят новые моды, и приятного просмотра. Джон. Новичок. Человек, только что попавший в зону. Он давно наслышан об этом месте, но что его сюда привело? Боль, страдания, полное разочарование в своей жизни.
Он потерял всех. Все, кто ему был дорог, умирали один за другим при разных обстоятельствах. И не зная, куда податься, Джон решил уйти в зону. Он не переживает ни за свою жизнь, ни за судьбу. Ведь ему стало незачем и не для кого жить. На большой земле он подписывает контракт с проводником. Немного нелегальных перемещений, и они уже возле периметра. Преодолевают колючую проволоку. Джон прыгает, и вот она. Зона отчуждения. Теперь его жизнь разделилась на до и после. Так, мы уже одной ногой в зоне. Сейчас будет самая сложная часть. Видишь, вон тот пост. Это пост, где сидят вояки. Твари, каких поискать надо. Стреляют на поражение, даже если ты идешь с поднятыми руками. Как нам быть? Сейчас идешь за мной, не отходя ни на шаг. И чтобы ниже травы и тише мыши. Понял? Постой, может ты уже дашь мне оружие? По контракту ты даешь мне его, как только мы попадаем в зону. Успокойся. Оружие я спрятал в тайник под упавшим деревом. Оно дальше. Остальную снарягу ты получишь от вареника, как в договоре. Но... Заткнись. Просто закрой рот и делай все, как я говорю. Теперь двинули. И помни, тише мыши, ниже травы. Ладно, идем. Ну что, новый мод начинается. Снаряжения у меня нет, кроме какого-то договора. Договор, который я подписал с неким Черновым Александром. Из главного можно выделить. Я, Онухов Джамал, согласен на сопровождение меня в зону отчуждения. После проникновения получу оружие и амуницию. Мои данные. Возраст, рост, семейное положение, не женат. Получение скидки. Есть дети, 20%. Нет. Тут еще и за детей скидки можно получить. Вот это да. Вот они там, гады, должны сидеть. А мне даже бинокля нет. Так, твое оружие в этом зеленом ящике. Все взял? Нет, подожди. Ну привет. Нормально, взял. Только не вздумай стрелять возле поста. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le meilleur moyen de gagner de l'argent dans les cryptos n'est pas d'aller analyser les cryptos une par une. Ce n'est pas non plus d'éplucher toute l'actualité ou je ne sais encore quelle autre activité qui te forcerait de rester scotché sur ton ordinateur ou ton téléphone. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai trouvé une technique qui a été inventée en 1975 et qui a fait des ravages sur le marché de la bourse, mais pourtant qui était totalement oubliée dans le marché des cryptos. Cette technique, c'est la technique de la botte de foin. Et je vais te l'expliquer dans un atelier qui est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien autour de cette vidéo. Le gros avantage de cette technique, c'est d'une, elle est très performante. Открывать огонь только если я начну. Мало ли какая тварь на нас вылезет. Двинули. С Богом. Нормальное такое оружие. Кажется, мы прям к собакам идем. Может, нам тут влево пойти? В деревню новичков, не? Hello, this is Dr. Corey Hall from Box Scholar Publishing and the Box Scholar YouTube channel. Thank you for joining me today. It is November 30th, 2017 when I'm making this video. This is a video that I want to talk a little about what I believe to be the most important book for piano students ever in the history of music. I know that sounds a little maybe like a little too much for you, but let me just first begin by introducing you to Box Scholar Publishing's 5 books that have been published in 2017. Sight Reading in Harmony. That's by far our bestseller right now, which proposes and introduces a new system of sight reading. Many of you probably have the book already. Toccata and Fugue in D minor. Beautiful manuscript here. That is my own transcription of Bach's famous Toccata and Fugue. We have 24 4-part chorales for Advent and Christmas. And we have 24 easy 4-part chorales. And we have 10 chorale preludes for piano composed by me based on chorales, 4-part chorales by J.S. Bach. These are very romantic style pieces, concert pieces. So some of you might have one or more of these books, and I thank you for purchasing these. What I'd like to talk about a little bit right now is the 24 easy 4-part chorales.
It's not a really fancy title, but what I've done here is I've taken 24 of what I believe to be the lesser difficult Bach chorales out of about 400. And I've laid them out in a very beautiful fashion here, where it's presented first in 2 parts, or 2 voices, and then in 4 parts, or 4 voices. And this works especially well because beginners and less advanced students can play these 2 parts here. More intermediate to advanced students here can play the 4 parts here. And this is a beautifully laid out book with 24 beautiful chorales by Bach. Now, Bach wrote a little over 400 4-part chorales. And so you might be thinking, well, gosh, why don't I just get all of them for the same price or a comparable price? Well, the problem is this. You know, I have several editions here of complete chorales. This is the one I prefer. It's an excellent edition. In fact, this is the one I base my editions on. It is out of print. But even if it were in print, it's very difficult to read, and it's not really laid out well for piano. You have 4-part chorales of Sberbank. Here you have every single one in here with translations, with the music. I mean, this is a great book. It's a great scholarly work. But you just can't, it's not made for pianists. It's hard to read that. So they each serve their own purposes, but they're not for piano. Then you have probably the most well-known one of all is the Riemenschneider edition. And this, quite honestly, this is just terrible. I mean, try to read this. Try to read this at the piano. You just can't. It's impossible to read. You need to blow it up, have a magnifying glass, and even at that, the notes are crammed together. It's just not for piano. We have another edition I have here. It's a very it's a nice book. 413 Bach chorales analyzed by Christopher Czarnecki. It's a well laid out book. It's nice. It has all the analyses of the Bach chorales. This is also available without the analyses, just with the music. I would say that this is probably so far the best one to read at the piano. But the problem is, say you're a beginner to intermediate level pianist, you're faced with over 400 of these. You don't know where to start. Where do I start? Where do I go? Many of these are very difficult. So it's not really... Comment est-ce que la communication métaphysique peut vous aider à développer, à transformer en mieux votre existence? Alors, il faut savoir qu'on peut communiquer avec tout, avec les arbres, avec la terre, avec votre ange gardien, avec votre âme, avec des guides de lumière, avec votre cœur. Vous pouvez communiquer, métacommuniquer, moi j'appelle ça comme ça, avec plein de conscience. Et tout cela, bien sûr, va vous amener une richesse extraordinaire parce que accélérateur de transformation, parce que... friendly to pianists. None of these complete editions are friendly to pianists. They just don't work well. So what I've done in these 2 editions of Bach chorales is I've laid it out just for pianists and organists, to where you have beautiful manuscript, easy to read, and you get 24 less difficult chorales. Now I want to talk about something very bold. I propose that every pianist in the world have this book and work out of it. Now, here's the reason. Okay? How many pianists have this book? Hand. Probably 90% of pianists, from beginners to advanced level pianists, have this book. You know, the famous Hanon exercises. They're fine. I think these are good for, you know, if you're learning piano and you need to learn how to work your fingers. But the problem is this: nowhere are there chords, and they're only white keys. It's very impractical. Okay, can you think of any pieces of music that don't have chords and play only white keys? There aren't very many at all. The problem is this: most pianists lack in the playing of chords, in the playing of vertically aligned chords, such as these
beautiful chorales here, for instance, number 1. You know, I've been teaching piano now for over 30 years. And you know, time and time again, and I'm not making this up. I've encountered students who can play. You know, they can play fast scales. They can play fast arpeggios. I mean, really, I've had students who have just been really fantastic with their scales and arpeggios. I give them a little chorale to play, such as number 2. And they fail. They totally fail. I'm not making this up. I've had students who can whip off all the scales and arpeggios. You give them one of these 4-part chorales and they crumble. They fail. You know, they could probably play this Hanon book from front to back. But they have problems and they fail at playing chords. So I propose every pianist needs this book. It is now a required book for my students and my wife's students here at Bach Scholar, where we teach piano. It's a required book now. All our students have to have this book and work out of it. And I propose that all of the pianists who have this in their library need to also have this in their library. This is the most useful book, I believe, for pianists in the world. And I mean this. Better than the Chopin etudes, better than the Czerny etudes, better than the Liszt etudes, better than Hanon. Okay, so you need this book. If you're a pianist, you need to get 24 easy chorales, and I guarantee it will make you a better pianist in 2018 and beyond. So thank you for joining me today, and until next time. Bye. Ну, на себе так не может, это же наоборот. Storytelling doesn't have to be about major conflicts and cliffhangers. Discover the importance of looking for and using the precise words to describe the world you create. Stay open to the world and keep telling stories. Hello friends, and welcome to another episode of Piano TV. I am Alicia, your host, and today I thought it might be fun. We haven't talked about books in a while, and I know you guys are always interested in discussions about books. So I thought that I would, my desk, I'm glad you can't see it, it's a total mess. I teach currently somewhere in the ballpark of 50 hours just via correspondence every week. And as such, I always have just a bunch of books strewn everywhere. And there tends to be
books that just permanently live on my desk because I'm always using them, like almost every single day, because so many of my students are using the pieces in them. So what I thought might be kind of fun would just be grab I didn't even like sort through this. This is my pile. It's a total mess. Yeah, nothing's organized, and I haven't predetermined what I'm going to say about any of this, but I thought it might be fun to just grab my pile, sit down, and talk about what people are learning. So the RCM books are ones that I always use. So just off the top, I already see like there's 4 RCM books. I have level 1, 2. I know there's level 5 in here somewhere. Yeah, there's book 5. I have level 1, 2. Ones that I always use. So just off the top, I already see like there's 4 RCM books. I have level 1, 2. I know there's level 5 in here somewhere. Yeah, there's book 5. And this is, so for those of you who are watching this, who are my current coaching students, you'll probably recognize some of the books that we work with in here. And you're like, hey, that's me. I'm doing that book. And yeah, there's probably multiple of you. So all the RCM books that I have on the go right now, pretty much everything from level 1 to 5. Because the reality is that as a piano teacher, it doesn't really matter who you are as a piano teacher. Your generality is that as a piano teacher, it doesn't really matter who you are as a piano teacher. You're generally going to be teaching people more on the beginner to intermediate stages, just because people drop off. A lot of beginners start and then just stop. A lot of people will kind of get to that grade 3 level, then they'll stop. So less people make it to the very end, to the more advanced level. So those are kind of more rare students. So I always have some of the early level books. I've talked about the RCM books a ton. I do really like them. They have a nice diverse range of pieces. So in the RCM books, everything is divided by grade, or that's wrong, by category. So list A, list B, list C, which is all based by era. So the list A stuff is going to be Baroque, list C stuff is going to be classical, and then list C is Romantic, 20th and 21st century. It's a little bit different with the earlier grades, but that's the gist of it. They usually have a solid collection of pieces, and I have students who some of my more hardcore students like to work through most of the pieces in one of these books at any particular grade level. Some are just kind of dabbling. Some are doing exams. So that's a bit, that was a big chunk of books, and that was a really loud, dramatic and some of them, I didn't mention also, some of them are working on the etudes. I think that no matter who you are, if you're working with the RCM or not, I think the etudes books are really worth picking up. Etudes are just exercises, so they're studies. Essentially, and this is what I like about them, this book has 17 etudes, which is a lot. Like, you wouldn't work through all 17. I try to get through a lot of them with my students, like traditional students, but not learn all of them really well. Maybe learn, 5 of them very well. Most of them just kind of trying them out to expose them to new repertoire. But what I like about the etude books is it tells you exactly what you're studying. So with Burgmüller's arabesque, your leggero touch, so a light and fast touch. With, Lorna Patterson's Rush Hour. This is actually a really cool piece. Rhythmic control and hand coordination. So it tells you exactly the learning points of each of these etudes so that you can focus on developing those techniques. So even if you're not working with the RCM series, these are really great books to develop. So with studies. Essentially, and this is what I like about them, this book has 17 etudes, which is a lot. Like, you wouldn't work through all 17. I try to get through a lot of them with my students, like traditional students, but not learn all of them really well. Maybe learn 5 of them very well. Most of them just kind of trying them out to expose them to new repertoire. But what I like about the etude books is it tells you exactly what you're studying. So with Burgmüller's arabesque, your leggero touch, so a light and fast touch. With Lorna Patterson's Rush Hour. This is actually a really cool piece. Rhythmic control and hand coordination. So it tells you exactly the learning points of each of these etudes so that you can focus on developing those techniques. So even if you're not working with the RCM series, these are really great books to use because everything's at the same level. So as long as you have a kind of general sense of what level you're at, then
yeah, I find they work really well. If you don't know what level you're at, pick up one of the easier ones because it never hurts to learn some easy music. Pick up the grade 1 book. I have the Piano Adventures book. This actually, none of my students are in the first Piano Adventures book. There's a lot who are in the second though, which is interesting. So this is one of my most well-known method book series. I also think there's an Alfred in here somewhere. Yep, there's Alfred book 1, which I use with a lot of students as well. These are what I would consider kind of 2 of the more common adult method book series. I think they're both good for different reasons. I do usually use Piano Adventures more now. I used to use Alfred more back in the day, so I kind of have a familiarity with it, but they're both good. Alfred's better for learning chords, but it's more hand position based, and Piano Adventures is maybe a little bit better of a gateway into classical music, but a lot of my students tend to use those regardless of whether or not I recommend them specifically. They just seem to be pretty common. Oh, I do have an ABRSM book on the pile. I don't know why the grade 2 one is, because I usually use the grade 3. I'm using the grade 3, 4, and 7 books currently right now too, so I don't know why they're not in the pile, but these are kind of like the RCM books, but they're smaller. So instead of having, I don't know, something like 20, probably the RCM books probably like 20 pieces per book. These ones have 9 in every book, so they have 3 per category. Less selection, but they're really well curated, and as with the RCM, they're all kind of based on the, like everything's all at the same level. So the grade 2 books, all the pieces are going to be relatively the same difficulty, which is great if you're wanting to pick music that actually makes sense for you, if you don't want to have to just like constantly figure out what you're supposed to learn and if it's the right level. Oh, yeah, another series that I'm sure the first book is in this pile somewhere. I don't see it. That's unusual. Oh, there it is. Okay. Christopher Norton's Connections. I'm kind of bummed out because they seem to be getting a little bit harder to find. Usually I buy everything on Sheet Music Plus, and yeah, these aren't currently available on Sheet Music Plus, so they must have been shifting publishers or something. These are such good books. They're graded just like the RCM and the ABRSM books, so if you're using book 4, everything's going to be roughly at a grade 4 level, which is wonderful because again, it takes out a lot of the guesswork. But the thing that I really like about these books is they're contemporary. So you have pieces that are let me just see, like Latin pieces, you have character pieces, which are more like just kind of after the rain, or you know, pieces with expressive titles like that. There's swing, there's jazz, lyrical pieces would be kind of more romantic style. So it's basically great sounding music that's contemporary, which is a good alternative to ABRSM and RCM stuff, which is very well, it has modern music too, but it does focus a little bit on the classical stuff, which isn't everyone's cup of tea. That was the worst. That was the worst. Let us never repeat another experience of creating an accent. Beethoven. Let's shift the subject here. So we're getting away from some of the methods. Beethoven's dances for the piano. There's a lot of great intermediate level dances. The ones that I tend to use the most are his 12 German dances, Woo 13, WO 13. And his Écossais in G, which is WO 23, those are pretty common too. There's another, I think those are the main sets that I tend to use, but this is a solid book if you're wanting to do Beethoven, but you're not able to play, you know, his more difficult music, like his bagatelles or his sonatas or his sonatinas, which are all pretty like advanced level. So good gateway Beethoven. Schumann, Album for the Young. I've talked about this a lot on the channel. This is basically grade 3 to 7 romantic music. It's, yeah, a lot of it's actually really, really difficult. Even the grade 3 level pieces are difficult for being grade 3, so, but it is good. Like this is one of the, I actually think, do I have Tchaikovsky's here? Yes, I do. Tchaikovsky has an equivalent album, which is Tchaikovsky's Album for the Young. Exact same name, exact same difficulty. I'd actually say that Tchaikovsky's is a little easier. Not all the pieces are easier, but it starts a little bit easier than Schumann's, I think. So, but they both cover a lot of the same turf. They're romantic-ish. They've got a lot of really expressive pieces. So before you're able to really dig into Chopin and stuff like that, these are good collections that I like learning at least several of with my students. I think these are great to just read through the whole thing. Again, not to master every single piece, but to just explore. Box 2 and 3-part inventions. These are more high level. These are grade 7, 8 level. So most of my students aren't. This is a really old book, by the way. This came from like my mom's
piano music stash. Sorry, Mom, I just said it's a really old book and it came from your stash. I did not mean anything by that. My mom's not watching this, what am I saying? This, I've talked about this a lot on the channel. Kabalevsky's Opus 39, 24 Pieces for Children. I teach it to adults pretty much exclusively. I almost never use this with kids, interestingly enough. But this is a really great book to work through. It starts at a preparatory level and quickly kind of advances through all the way to about a level 5 or a level 6. So I usually like working through about the first 10 to 15 pieces with people until they usually start getting a little bit more difficult. But this is one book that I would encourage my students. So if you're an intermediate student, I would work through even the beginning pieces because there's really good skills you can develop here. I use this with, I would say, at least half of my students. So that's probably one of the most important ones. Another book that I use with a lot of people, I pull out, this book is getting really battered. It's well loved. Essential Keyboard Repertoire Volume 1. This is basically a big collection of classical music. So if you don't want to, buy a bunch of books like a Bach and a Mozart and everything else, this is just kind of an all-in-one thing. I don't usually like collection books, but I use this one a lot. It has Anna Magdalena Bach. I use those pieces a lot. It's got some Gerlit, which I sometimes use. It has some Beethoven, which I use. There's some Schumann from his album From the Young. And there's some Schubert. Basically, everything here is from a preparatory to about a grade 5 level, so this is good, even if you're sort of in the starting phases, if you want to explore some of the more classical style repertoire. And another one I talk about all the time on this channel, Bartók's Microcosmos 1. Again, probably more than half of my students are currently going through this or have gone through this. It's like a more old school style method book. It's so good. It's good for sight reading if you're pretty advanced. You can go through like 1, 2, 3. Like you can, if you're an advanced student, you could just read through a bunch of these. But yeah, I use Microcosmos all the time. Martha Myers, Jazz, Rags, and Blues. Solid. I recommend this to, I think this is in my grade 1 book collection roundup. A lot of my students use these. For the same reason as Christopher Norton, she writes music that beginners-ish can play, but sound really sophisticated. They sound much more snazzy than the level implies. I have Edward Grieg's lyric pieces. I use this one a lot personally, so that's one of the main reasons this one's out. It's complete, so it's like it's a big fat book of lyric pieces. Great for the late intermediate student. Bergmüller's 25 Etudes, Opus 100. I like, ideally, like the perfect student for me, the intermediate level student will go through all of these. It's like the RCM books, the Etude books, but instead of being everything at the same level, they're all kind of at different levels between about grade 3 to 7. But it's a book you can use for many years. Like if you learn a few of the etudes every year as you progress, then eventually you get through the whole book. It's just great. I really prefer this, honestly, to a lot of the Czerny books I have for developing technique. Clementi's Sonatinas, yes, especially his Opus 36 number 1. It's a very, very well loved. It's like the Stairway to Heaven of classical music. It's just, everyone has to learn it. It's like a gateway. You're not a piano player until you've tried his Opus 36 number 1. All 3 movements I usually encourage my students to do. And then Chopin's waltzes, because almost all of my, no, that's not true. All of my more advanced students have or are thinking of doing his waltz in A minor. I've had a ton of students who've learned that piece. It's just a really famous, lovely, wonderful piece. It's one of the first Chopin pieces I tend to teach, so it's a grade 6 level. It's like entry Chopin, but it's quite difficult. There's a lot of nuances. It is now, I've just been like throwing things to the side, so my pile is not contained. It's like a big mountain on the floor. But yeah, I use books in my studio. It's a good blend, like I said at the beginning, of stuff that's for beginners versus stuff that's for people more at the intermediate level. I think there's only 1 or 2 books. Like the Grieg lyric pieces and the Bach Inventions are probably the most advanced books in that pile. But for the most, I guess Chopin's waltzes are pretty difficult as well, except for that one particular one. But yeah, that's a lot of the music that I listen to on a weekly basis, then that I love teaching. So hopefully you found this video maybe a little bit helpful. I'm always a little bit of a music book. Maybe buy some new music books and improve your collection. And in that, I'm a music book collector. So that's my pile. Thank you for watching, and I'll catch you in the next video.
This is a heavy pile. It was a heavy pile of books. Stopp! Hast du schon mal daran gedacht, mit Webseiten Geld zu verdienen? Wenn nicht, dann gehörst du wahrscheinlich auch nicht zu den 10.000 Affiliate-Marketern. Today, we're looking at two of the adult piano methods, Alfred's Basic All-in-One and Piano Comprehensive Piano Course by Faber. Method books for different reasons. These views are just my opinion, and hopefully they'll help in deciding which one is best for you. So first, let's talk about what they both deliver really well. They both give excellent introductions to the piano that include posture, hand position, and how the piano mechanics work. They also present basic foundational knowledge like note reading, rhythms, and dynamics in a very clear way. They also both include a helpful index in the back that include technique charts. So in the Alfred books, this includes scale fingering for the most common major and minor scales, as well as their chord cadences. The Faber book includes all of the major pentascales, which is the 5-finger pattern, so it's not the full scales. And it also includes cross-hand arpeggios. And lastly, they both attempt a well-rounded method that includes not only piano basics, but theory, technique, oral skills, sight reading, and improvisation. Now, what do they do differently? In general, the Alfred book looks, feels, and sounds a bit outdated. The musical knowledge doesn't really change, but the songs sound a little old. Faber looks fresher, and the songs, in my opinion, are just more interesting for a beginner student. There are two things that I don't love about the Alfred method. One, it's position-based. It introduces C position right away and sticks to it for so long. I know a lot of students really like this about the Alfred method, but the problem that I have with this position-based approach is that students begin to rely on seeing and feeling that position only. So if you move their hands out of C position, it's like they can't recognize any notes, and it adds a lot of confusion. And as we all know, the piano is way more than just the 10 notes in C position. Also, they don't introduce a new position until page 50, at least in my edition. After page 50, it moves to G position, F position, and then focuses on actual key signatures. Now, the Faber method book focuses on interval-based reading. So they introduce intervals almost right away. And right from the beginning, the student is all over the piano, black keys, on white keys, and in many different positions. So some students might find this confusing at first, but it really helps develop the student's intervallic association, which can lead to better sight reading down the road. And it also avoids the C position dependency. Okay, moving on to the second thing that I don't love about the Alfred books. It focuses a lot on chords, too much in my opinion. Don't get me wrong, learning chords is necessary. However, because they focus so much on chords and so much on C position, the pieces and their textures begin to sound very similar. However, because they focus so much on chords and so much on C position, the pieces and their textures begin to sound very similar. They're basically melody with blocked chords. Now, depending on what your piano goals are, this might be the perfect way for you to learn.
So if your intended genre is chord heavy, then this will be the route for you. But if you're more interested in classical music or have goals of becoming a really solid note reader and sight reader, you might want to stick more with the Faber books. Faber focuses more on texture and articulation, and this allows the repertoire to be more varied and you can focus on flexing your musicianship skills. Now let's look at a couple things that I think the Alfred method does well that Faber doesn't do. First, Alfred includes an intro to the blues as well as several songs in the blues style, and I can see how that would be appealing to some people. They also introduce minor scales, which I think is not too difficult a concept and should be included in a comprehensive all-in-one piano method. They also introduce legato pedaling, which can really transform your playing, so that is definitely something that I wish the Faber method had. And lastly, while the online prices vary depending on where you buy, the Alfred book usually is sold at a slightly lower price than the Faber, by a few dollars. Overall, I would say that if your piano goals include playing pop or other genres, depending on what your method had. And lastly, while the online prices vary depending on where you buy, the Alfred book usually is sold at a slightly lower price than the Faber, by a few dollars. Overall, I would say that if your piano goals include playing pop or other genres similar to that, and if you're a person who needs to feel successful at the beginning stages of learning in order to feel motivated to keep at it, the Alfred method is the best way to go. But if your goals are more classical and note reading based, then I would definitely go with the Faber. My preference is the Faber because of their varied repertoire and musical concepts, rather than just chords and hand positions. But I took a recent poll on a Facebook group of adult piano beginners, and roughly 73% preferred the Alfred method. So what do I know? But honestly, both are really great, and you'll learn all the basics that you need as a beginning pianist, especially when paired with an excellent private teacher who can give you feedback and keep you on track. I'll put a link down below where you can buy both of these books if you're interested. Before you take off, I wanted you to know that I'm offering a la carte piano coaching, so shoot me an email or message if you'd like a session with me. You can choose from a 30, 45, or 60-minute Zoom lesson, and we can tackle whatever you're having trouble with together. And if these videos are helpful to you, it'd be really helpful for me if you hit that subscribe button. Hi, and welcome to another episode of Piano TV. So today I'm going to take you on a tour of my giant stack of favorite books at a grade 1 level or containing grade 1 songs of all different genres. The books are all different shapes and sizes because I'm very inclusive. So let's get going. So I would be remiss if I didn't first mention the Celebration Series RCM books. These are out of date because they just released a new series a few months ago and I haven't picked up new copies, so sue me. Whatever, that's okay. So these books are used a lot because they have a nice mix of pieces from all genres and categories. They have Baroque pieces, modern pieces, classical studies, etc. So the two that I use are the studies book, which is just like little finger exercises, but they're songs, and the repertoire book, which has like the bulk of the music. But my personal opinion is like, I see the value in books like this because it's a no-brainer. Everything is at a grade 1 level. You don't have to play any guesswork. But the downside is they're not quite as valuable in like a long-term music collection because there's just, you use them for 1 year and then you basically just toss them aside and that's it. But some of these other collections I'm going to show you, they're themed, they span multiple grades, and I feel like they're a lot more timeless.
But these are great if you don't really want to think about it, you just want to do a bunch of grade 1 level pieces, and that's that. Okay, so I'm going to show you my 2 favorites that I use over and over again with my students. So the first one is the Christopher Norton Connections series, level 1, because like the RCM ones, these are all at a grade 1 level, which makes it nice and simple. So the reason I like using this book is because a lot of kids are like, I don't like classical music or whatever. That's fine. I try to get them into it. But this is all written in pop styles. The songs are really approachable. They're really fun. They sound, a lot of them sound more difficult than they are, although don't be fooled, because lots of them actually are quite difficult. But you have all different styles of songs. So there's like lyrical, Latin. Ну это все он себе так говорит. Он себе так говорит. Ладно. Так. Ладно. And swing. О, да. Наоборот, это я. Ну ладно, то он не может. Там деньги не ходят. Наоборот, да на, вот это есть наоборот, да на, наоборот, я напишу после, потому что, ну, просто, да, мы там идем туда. Да. Все
какие-то... Ромашку сделал, да, понимаю. Соболезную. Тебе он так думал, промахиваться не надо было крикнуть. Здорово, куда играет он? Ну, у нас же тоже есть. Ну, это значит платно играет. Вот это единица. Вот это видео. Ты играешь эти серии, да. Ну тогда и да, это делать нечего. Да. Да. Ладно, будем понимаешь, Ты серьезно?
смотри, как бы смешное, да, смешная позиция. Я тебя понимаю, понял. Да. Ну да. Понимает он тебя просто, да. Ну, ты так делал, какой еще, да, вот это есть. Да, вот это он имеет в виду. Да. Ну да, вот он себе так думает. Ну наоборот, значит, да. Вот это есть. Вот это есть. Ну да. Ну вот это про себя он так думает, да. Ну вот это, да. Ну и главное, да, в отношении говорит, да. Да, понимание человека, понимаете, человека, да. Ну да. Ну наоборот, да. Да. Кто? Да. Нет, все правильно, это Ямаха, да? Что? Ну да, у меня там было интересно, да, интересно, загадка, да. Мне по 45 педаль нужна, педаль. Нет, по 45, и несколько тут моментов, не знаю. Да, я покупал по почте у меня, ну, в общем, в том же магазине я и покупал. Короче говоря, по 45 там с черной, ну, короче говоря, да, это, педаль там, тройная педаль нужна, и педали. Да? Да, то есть она базовая, ученическая, самая бюджетная модель, не может включить вот так вот. Там какие-то врезки просто, эти, как-то, я когда покупал, мне сказали, что можно заказать будет эти педали, потому что там, ну, со стойкой прям, в ней врезки и там. Знаете, я не знаю, с кем могу, в каком магазине вы приобретать, но буду честен, для данной модели, к сожалению, не подключить. Ну ладно. Прям 100%. Не буду вас даже вводить в заблуждение, это действительно так, к сожалению. Ну ладно, понял. Ладно. Ну тогда не надо, наверное, ничего, конечно. К сожалению, да, то есть... Да, вот мне чехол, переноска нужна, переносная фортепиано. Что посоветуете? Типа Ямахи, да. А такого у вас же модель как раз переносная Ямаха P45. Ну она у меня тяжелая и что-то она не очень переносная, ну как бы. Потому что полегче. Вот типа того, да, она у меня статичная, прикольная. Механика тоже была взвешенная, такая же, как у Ямахи? Ну да, желательно. Желательно, то есть, ну да, желательно, чтобы, конечно, качество было такое, как примерно. Ну или попроще может. Они все минимально у 12 килограмм, 12-16. Ну хорошо, ну... Не мобильная, то есть только если совершенственно переводить. Ну понятно. Хорошо, а если попроще? Если попроще, это будет прям совсем легкая ватная механика клавиатуры и урезанное количество октав. У меня тут стойка, ну понял я ключик. Хорошо, а тогда чехол для вот моей Ямахи сколько будет стоить? Да, они у нас, к сожалению, закончились, а стоимость их 4000 рублей. И что туда можно еще, что туда входит? Чехол, сам чехол только. Он как бы полумягкий какой-то, да, типа того? Ну, он такой, да, тканевый, легкий, то есть такой простенький,
просто с машины поднять на этаж на нефти не больше. Или там вместе перевозить. То есть как это, что там 4000-то? А как это там ни кейса, ни кофра, ничего нету, что ли, как-то? Ну хорошо, а кейс может у вас тогда есть какой-то аналогичный? У меня просто гитара есть, я понимаю, что чехол это просто как бумага. Это который, ну, есть такой чехол как бумага, есть который с синтепоном типа того, да, то есть который немножко предохраняет от ударов и чуть-чуть температуре. А есть как бы полужесткий, ну, и там и другие. Ничего жесткого нет. В том-то и дело. У нас есть просто такая тканевая выглядит от детских последних материалов. Ничего, надо спустить, поднять на нефти и все. И 4000 он стоит. Серьезно? 94 тысячи, да. Ну ладно. Ну он как бы типа прочный, типа, или что там. Ну ладно. Ну там. То, что удобно, просто для того, чтобы было удобно с ручками поднять музыкальный. Ну, как бы сумка просто как с ума течь. Ладно, понял, что-то еще хотел бы. Ну ладно. Подставка переносная под Юмарку. Есть крестообразная подставка, она стоит 3990, на перекрестке. То есть, ну, под это, ну, короче, ладно, понял. Все понятно. Лов пиано это вы, значит, да? Лов пиано.ру? Да, ладно. Понял, все, ладно, понял. Спасибо. Всего вам хорошо, нет. До свидания. Не, ну что-то с чехлами они загнули. 4000 можно было и прокладку сделать, или какой-нибудь. Наверное, все. Ну ладно, да, много народ. Ну, не знает, наверное, просто, а может, что-то знает, неизвестно. Да. Ну вот наоборот, как это не знаю, как. Нет у тебя прокладки для него просто, да, все. Вот это и есть на самом деле. Наоборот, это. Ну, это понял. Отошел. Работать надо. Нет, света и тоже здесь не происходит. Что там есть-то? Судьи, что это? Помнил Перец.
Репертуар. So as a local SEO guy, I used the affiliate lab to start my first affiliate site, knowing just about nothing about how to rank an affiliate site, find a niche, or anything else that goes around with affiliate marketing. Because of the lab, I was able to get my first site started, and within a month of working on the site, I already saw some keywords moving up to the first page, and things have gone super smooth. So many questions have been answered. The group is so helpful, and the site could easily be making multiple 5 figures here within the next year. Музыка меняет людей в лучшую сторону. А хотите иметь развитый интеллект и хорошую память? Вам важны чувства уверенности в себе? Вы хотите обрести любовь и гармонию? Ученые всего мира твердят в один голос: музыка помогает. А вот чтобы убедиться в этом на собственном опыте, регистрируйтесь на мой бесплатный онлайн-мастер-класс. Научись играть на фортепиано за 60 дней, тренируясь 5 часов в неделю или меньше. Жмите на синюю кнопку, и вы узнаете, как без подготовки и музыкального прошлого быстро и легко научиться играть на фортепиано. Почему умение играть на фортепиано так положительно сказывается на здоровье и настроении людей? И имеет ли значение отсутствие музыкального... Hello everyone, welcome back. Today we're going to learn Eric Satie's Gymnopédie number 1. Before we get started, I want to do the typical YouTube thing and ask you to subscribe. You don't have to get any notifications about anything I do on this channel if you don't want to. It just helps other people find these videos when they're needing help. And I consider it a polite thank you as well. So if you've already clicked the red button, thank you right back at you. Today we're exploring D major, our third major key in this challenge. Basically, we're going in ascending order. And one thing that I want to point out is when we're talking about sharp keys, we go up a fifth every time we add another sharp to the key. We started at C major, no sharps, no flats,
to G major, which has 1 sharp. Look at the keyboard, G is a 5th higher, and today we're practicing D major and D is a 5th than G. Now, the same sharps from the previous key in the same order. So we have the F sharp in it because G major had that F sharp. But to find the second sharp, and all we need is this handy mnemonic device. Funny cats go down alleys eating bugs. Order the key signatures. This is easy to remember and very useful. Major has 2 sharps. We can just go and sharp from funny and C sharp from cats. Also saying and the order of sharps in general, you can always find the notes in any key by just did last half steps. In our key signature, we first write the F sharp, just like we did for the key of G major, then add a C sharp on this space in the and a C sharp in the bass clef. In the 2 previous lessons, I explained all the exercises that we were doing in detail. From now on, I'll be giving you, but I'll mostly just be demonstrating the exercises for the week so you can see and then do. And reminder of what exactly we're go back to the C major video for clarification. I want to point out that D major is our first a black key. Right away, C major started out on all white keys, so it felt quite similar in your hand. D major on F sharp, so you may fret and you might have to adjust your hand shape when you play your intervals and chords. You can always move in to help you reach the black keys a little better. The right hand. Here's the left hand. When you're playing, any fingers should feel like they're walking up and down the keyboard. They're being led by your arms. Fingers for a walk. Arms aren't too heavy. They're feeling remind me of those video game characters when you scroll through the main menu and you're picking your want to see their abilities. They're never just standing there, right? The kind of movement, I don't know, I don't really play. It's the same thing, rarely perfectly still. They always have little micro movements going on. D major is in the group 1 category as G major. And hands together. Now, D major arpeggio is different. The right hand G major, the left hand fingering is different. So you'll do 5, 3 cross on 1, 5. Okay, then we have our interval exercise. On an extra challenge this week, try hands together. And remember to play these as sharp. And finally, our chords on the 1, 4, and 5 chords. So let's look at the D major scale, identify our 1st and 5th scale degree. These are the chords that we'll be inverting in the key of a D chord. But if we're in the key of G major, the D major chord, so in numerals, you always have to know, okay, inverted. Alright, let's learn part of this beautiful piece together. Make sure syncopated or legato pedaling before you begin. This means the pedal same without it. The key signature were in the key of D major. One thing you'll notice is the simplicity of this bass line.
The accompaniment part keeps the same pattern throughout. On beat 1, followed by a chord held on beats 2 and 3. Right hand can play the chord. But when the melody comes, the left hand will have to play both the bass line and the chords. Relaxed and peaceful. Check out this part right here. This F sharp hide, but then you have to read it on beat. So what are you supposed to do? What I do is play the F sharp on the chord to the next measure pedal, lift the pedal, and put it back down. But when you do that, you're going to lift the chord while you keep that F sharp held. So this piece, but it can feel with the left hand going back and forth, the bass line and those chords. So I would do a repetition with just the left hand, really trying to memorize the distance between the bass and the chords, because the chords change, right? So repeat, try to get a feel for that. And lastly, notice the first and second endings. Repeat back to the beginning here. Then once you get to this spot, skip to if the settee piece seems too difficult or maybe too easy options. All right, there is D major. Try to spend some time in the keys that we've already learned so that they stay fresh in your mind and your fingers. Be a great addition to your warm-up routine or maybe part of your technique regimen. So I hope you are doing really well, and I hope your piano practice is going. I'll see you next week. Всем привет! Я являюсь постоянным автором .com и компании Atimex. Я провожу для вас... I'm Gareth Green, and in this video, you could think a pivot chord major keys. So first here, what is a pivot chord and when? So this is all about modulation. In other words, when you want to change from one key to another key. And one thing I constantly hear from composers is that, you know, they're quite happy composing, but they get stuck confident about another key. So the answer is to chord if you're writing in a sort of conventional style. Pivot chord then. A pivot chord is a chord common to two keys. So in other words, that belongs to the key you're leaving and also joining. And you want to go to G major, you go through all the chords and you think which of these chords also appear in G major, because any of those chords is a pivot chord. The idea is that you'll start, you choose your pivot chord, and from you carry on in G major. I give it as between two rooms, you know. I'm now, and when I want room and go into the next. С вами Юля, и добро пожаловать на мой канал. Как вы поняли, Рождества, Нового года, поэтому я, придя с очередной видео о том,
ваши возможности зарубежные. Слышали такую фразу? Нас там никто не ждет. В целом, да, в США нас не ждут, как-то не сдались. Получается, это правда? Так, которая предоставит вам все, чтобы вы и английский, и стипендия, и стажировки на время учебы. Который не трудоустроился. Ну да, вот мы. Опять же, другой уровень. Встречайте, Новая Зеландия техник. Это шоу без границ. Команда Новой Зеландии. Какие возможности предоставляет российским студентам главный Атага Политехник? Привлек наше внимание трудоустройство в Make sense. 96. Помимо этого, для студентов из России преимущества, такие как бесплатные курсы английского языка, стажировки. Кто приехал в кампус? Этому кампусу лет 7. Он очень новый, он выгодно отличается от вузов. 7-8 лет. Вообще, у Атага несколько кампусов. В Даниде, Кромвилле и Окленде. Мы в Окленде, если что. Так, это наш первый этаж. Сюда попадают студенты в первый день. Внизу, конечно же, orientation. Мы знакомимся с студенческими вопросами. Жизнь при компании, то есть общественные организации, с которыми мы сотрудничаем, работаем, объясняют студентам, как правильно ездить, по какой стороне, потому что здесь жили в России. И этот этаж объединяет у нас. Здесь у нас... Что они делают? Кстати, сколько примерно? Больше 400. 1000 студентов. Находится на программе стажировки. А за пределы Окленда? В Веллингтоне, в Окленде и outside Окленд, это Хамильтон, ну, такие. Студенты могут прийти к этому этажу, обедать, ланчевать, есть маленькая кухня. Я думаю, можно разогнать холодильники. Никто не возьмет. Без отрыва от производства никто не возьмет. Отлично. То есть первый этаж народного кампуса, и отсюда начинается все. Ориентация, успеваемость, трудоустройство. Отлично. Давай посмотрим, что... Ты затронул этот момент работы, такое поверье, можно совмещать и семью, и работу, и учебу, и все в одном, еще деревья сажать каждый день по воскресеньям. Это правда? Здесь другое, вот как здесь абсолютно как ты можешь, местный человек, они также загнаны, как... Нет. Потому что в США, в принципе, загнанность есть. Нет, тут так... Тут какая-то расслабленность везде. Вот когда ты приезжаешь в Испанию, например, вышел куда-то в сиесту, ты смотришь, носов пивает как-то вот так вот. Язык чешет. Фиеста прошла, все. Здесь народ никуда не торопится. Они вообще никуда не торопятся. Если ты работаешь, ты выполняешь. Если ты их выполняешь хорошо, в чем дело? Куда идти еще? Зачем тебе гнаться, простите, за лишней если жить, в принципе? Ну хорошо, а вот этот вот лайфстайл нерасторопной жизни, да, а он не вредит обществу, сознанию, раздолбайству? Есть это или нет? Это везде есть, даже в тех же Соединенных Штатах. Это есть абсолютно но везде. Общего концепта не прослеживается как стержень, правильно? Ну как, есть, если так ты и получаешь, соответственно, ты не задумываешься о том, что у меня только через неделю, у меня 5000 на кармане. Сейчас вопрос. Это студенты, как хотят преподавателями с онлайн и в электронном виде получают. Значит, на данный момент здесь в Оклендском кампусе Атага Политех бизнес постградуэйт уровень. То есть это бакалавр и магистр? Да. Финансы в сфере люди, которые изучают, как построить, какие нужны ресурсы, как они пользуются специальными софтвер-приложениями. И программа может быть трехгодичная программа. IT есть бакалавр трехгодичный, или у нас есть специализация в бизнесе, называется Information Systems. Здесь входит в листы востребованных профессий в Новой Зеландии. У нас есть постградуэйт, у нас есть направление. То есть это бизнес в сфере IT.
Берем людей с IT-образованием, с IT, это может быть математика, это может быть какие-то классические наши, но люди, чтобы именно стать управленцами в сфере IT. Есть такое понятие, как стажировка, академический элемент программы. Это что значит? Это значит, что если у нас студенты не получают стажировку, они не заканчивают программу и не получают потом визы рабочего выпускника. Стажировка обязательно включена на программах бизнес 7 уровня. У нас Project Management, Applied Management, Business-related направления, где без стажировки ребята не запустят курс. Поэтому у нас люди на постоянной основе, около 1000 студентов в год. Каждому студенту 7 уровня обязательно находить стажировку. Можешь получить опыт работы в Новой Зеландии, а без этого опыта работы, без первой строчки в CV, будет сложно найти работу. Поэтому мы знаем, зачем к нам ребята приезжают, и мы стараемся им максимально предоставить все возможности. Перейдя на удаленку, мы пытались делать все как в офисе. Оказалось, в Райк мы обнаружили. Postgraduate in Applied Management. По возможностям наших связей и по желанию студента мы также можем организовать стажировку. И также в мастерс есть возможность выбрать написание диссертации, мини-диссертации или мини-проекта. И студент может заявить желание сделать свой проект на базе практики. И, соответственно, мы начинаем работать семестр, первый семестр, мы получаем заявку от студентов. Это постградуэт уровень. И наша